As Tamil Nadu started reeling under the novel coronavirus pandemic, Coimbatore was a district which had minimal initial impact. Although, when Indian Prime Minister Narendra Modi ordered a nationwide lockdown on 24th March 2020, the city, being unprepared, was hit by panic and its roughly 1.9 million population was soon to be plummeting down to a state of oblivion. With the lockdown measures rolled out, the city became deserted with a cloud of dismay looming all over. Apart from a few medical shops, every other form of enterprises was shut down. This documentary solely focuses on the individuals of Coimbatore and of their plight when the unprecedented lockdown was slapped upon as an interim measure. Here is what a 62-year-old housemaid has to say about the impacts of COVID-19. சார் என் பேர் பாக்யான்சாமி. நான் வீட்டு வேலைக்கு தான் போயிட்டுருந்தேன். எங்கள் வீட்டில் 6 பேர் இருக்கிறோம் சாமி. அப்புறம் இந்த கொரோனா வந்ததுனால நாங்கள் எங்கேயுமே வெளியே போக முடியல சாமி. சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சாமி. அதனால் நாங்கள் ஏதோ ஒன்று வந்தாலும் ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் போக முடியாது. ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் கஷ்டம். நாங்கள் டெய்லி வேலை செஞ்சாதான் எங்களுக்கு சாப்பாடு சாமி. வீட்டுக்காரரு வயசாயிருச்சு, பேரக்குட்டிக்கு மாதிரிங்க 3 பேர் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் அன்னாடு வேலைக்கு போனால் தான் எங்களுக்கு ஜீவிக்க முடியும். நாங்கள் அந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் அந்த சுமார் சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் சாமி. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இப்படியே கொரோனா வந்து இப்படியே வீட்டில் உட்காந்துருந்தா நாங்கள் எப்படி ஜீவிக்கிறது, என்ன கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் எப்படி சாப்பிட்றது, இந்த குழந்தைகள் எப்படி வளர்த்துறது அப்படின்னு நம்ம கவலையோடு இருக்கிற ராஜாவும் நாங்கள். அவ்வளோதான் சாமி. நாங்கள் வீட்டில் வேலை ஒன்றுமே இல்லைன்னா காசுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுது? காசுக்கெல்லாம் யாரும் கொடுக்கல ராஜா. இதான் கவர்மெண்ட்டில் 5 கிலோ அரிசி கொடுத்தாங்க. அப்போ ரேஷன் அரிசி, பாமாயில், ரேஷன் கடையில் பருப்பு, இந்த சர்க்கரை இதே தான் வாங்கி நாங்கள் ஏதோ தோசை சுட்டு இட்லி சுட்டுட்டு அதை சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு தான் வீட்டில் இருக்கிறோம். நாங்கள் யாருமே வேலைக்கு போகல. நான் இந்த வேலை தான், இந்த வீட்டு வேலை தான் செஞ்சிட்ருக்கேன். Bhagya hardly manages to find job and feed her family since people ask her to stay away due to COVID-19 restrictions. Her story only paints half a picture of the actual plight of public domestic workers in Coimbatore. As residents are forced to stay indoors without clarity about matters outside, they start to develop doubts about their future. Here is a group of residents from an apartment in Coimbatore discussing matters about the pandemic. Whenever the new topic is going on, moratorium. But no one is there. Moratorium is going on. That's the problem. Moratorium also it is extended now, 3 months. There are 3 months. Now 3 months again. But now 6 months. It is discussion is going on, not at finalized. RV is working on it actually. But whether this revenue only for the existing lender, it's revenue only. Free. Apply கொடுத்தாலும் interest வந்துட்டே இருக்கு. But it is for 6 months now. Who will survive? Small entities know how they will pay the employee salary. Very difficult. I'm easily telling, don't remove people, don't stop, don't decrease their pay. But 1 month, 2 months, 3 months, beyond that, yeah, 6 months, how they will manage? Nothing. That government themselves cannot do. They themselves take up. Our industry will hit much. MFI industry, no, my government. Every industry, all are interconnected. No industries can stand alone separately. Everybody. Don't tell. But this is also a crisis, I think. One nice message came. For a long time, I had a dream that my turnover and Tata money, that turnover, I want to reach that turnover. In April month, my sale also 0. All car sales 0, Maruti sales 0. I have touched that level. Comparatively, it is good, no? All will is status quo. For everybody is status quo. All the competitors on the same level. Now who is having talent, they will start. Now all equal stage. That's it. All start from scratch. For especially the new business startup people, they have finished now. That's it. They are buried. They are buried. Correct. Exact word is buried. The pandemic has not just affected adults, but school-going kids have also taken the toll. They have also been seriously impacted by the lockdown.
Here is a brief interview clip of Rishita Nair. മോളുടെ പേരെന്താ? ജിഷിത എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ? 2ാം ക്ലാസ്സില്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ വന്നില്ലേ, ആ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ മോൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി? സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറ്റിയില്ല, കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഭയങ്കര മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഇപ്പം മറ്റേ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തോ പറയണ്ടായല്ലോ, എന്താ? ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ മറണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന്റെ മുൻപ് വരണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷീറ്റാണോ? വർക്ക്ഷീറ്റ് തരും നീ ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണല്ലേ? മൊബൈലിൽ. The aftermath of the pandemic has been so cruel that there are individuals who have given up their dream jobs and settled for a less lucrative one. As a matter of sheer fact, there are individuals who have taken up any job that comes in their way, anything that helps them survive the lockdown. It is as they say, sometimes something is better than nothing. Here is one such individual. என்னுடைய பேர் ரங்கநாதனுங்க. நான் இண்டஸ்ட்ரி லைனில் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன். இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சர்வீஸ் 45 வருஷமாக அந்த தொழிலில் இருந்ததுனால, இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த தொழிலுக்கு இண்டஸ்ட்ரி லைனுக்குள்ளே போக முடியாத சூழ்நிலை. என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைக்காக, என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் இப்போ செக்யூரிட்டி மாதிரி ஏதோ கிடைக்கிற வேலையை செஞ்சு என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த தொழிலுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன். எனக்கு டெய்லி வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கும் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் தான். இதை வச்சு நான் இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். போக்குவரத்தும் சரி, வண்டி வாகனங்களில் குழந்தைகளை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னால் சிரமப்பட்டு இந்த சூழ்நிலைகளை நாங்களும் வாழ்க்கையை ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுவே நாளைக்கு கண்டினியூவாக போகாமல் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எங்களுக்கு மீட்டு கொடுக்கறதுக்கு என்னால் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் எங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க. மேலும் வேற ஒரு சூழ்நிலைகளிலும் எங்களுக்கு உதவி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் எனக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வேலை மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ அந்த தொழிலை வச்சு நான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன். இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்போ ஓடிட்டு இருக்குது. கொரோனாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பாதிப்பு, அது எனக்கும் சேர்த்து பாதிப்பாக இருக்குது. இதே கண்டினியூவாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாழ்வாதாரத்தை எங்களுக்கு உயர்த்தி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வழியை அரசுகளும் இங்கே இருக்கக்கூடிய தொண்டு நிறுவனங்களும் எங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறதுக்கு உதவி புரிந்தாங்க. எங்களுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்திக் கொடுக்க எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். இதுதான் எங்களுடைய இது. என் பேர் பிரியங்கா. நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஐ ஹாவ் டியூஷன். நான் டியூஷன் சென்டர் வச்சுருந்தேன். இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்புறம், இந்த COVID-19 வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்னோடய சென்டரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அது போக எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா சேலரி 50%. என்னால் என்னோடய ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாது. அதனால் நான் இப்போ வெஜிடபிள் சென்டராக இருக்கேன். ப்ளஸ் நான் இப்போது அது போக ஃபுட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குக்கீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். குக்கீஸ் சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கொரோனானால நிறையா பேர் ஃபைனான்ஷியலாக தான் பாதிச்சிருக்கோம். அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னு இன்னும் தெரியலை. இது எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு தெரியலை. பார்க்கலாம், இதுவும் கடந்து போகும். The most demanding among all these situations are when an individual is asked to home quarantine. Let us now hear what home quarantine people have to say about the crisis. Hi, this is Upendra, and just to give a brief introduction, I am Upendra Kumar, working in sales and marketing for a nutraceutical company. And in this video I will just mention some of the challenges which is faced by all of us, in fact me as well, during this pandemic situation. And the most important and the most biggest challenge we are facing is mobility. We can't move around as we wish because of the restrictions due to the pandemic, which is important for our safety as well. Second, social stigma. The people are suffering because of the pandemic. How the people on the society is looking at the COVID positive or the people who are in quarantine, same as what I am facing. Then you have limitations to meet your friends and families, and you are not able to express. And the last, the most important one is the job pressure. When you are at home and working for office is totally different, especially when you are managing a team. So almost
few of the things which reminds me was like mental health, managing team members over the work from home scenario, and staying always online, always glued to the laptop, and multiple phone calls throughout the day. And in spite of doing all this, which is still you are insecure about the job, these are some of the very crucial things which is because of this pandemic has brought in our life. And we are living last 4 months in this scenario. In fact, family members are in different locations, different parts of the country, not able to see them for a long period. How long we can be there with over phone? So these are the basic things, and this puts a lot of stress on on us psychologically, and you can see what all is happening in the society as well. So the same is happening with me as well. Thank you. It has now been more than 4 months of life under the COVID-19 pandemic. Yet, things don't seem to be improving. Coimbatore has so far registered 4,647 positive cases and 50 deaths. The government has not been able to curb the spread, and people are in dire need of assistance.